Now, today I am unfortunate one, and today you are also unfortunate one, because you have to put up with a garbage man. With a garbage man. Garbage man. Je suis le malchanceux. Aujourd'hui, nous sommes tous des malchanceux et nous devons. Garbage, you know, garbage bag. Garbage bag. Now I'm garbage man. Nous sommes tous des sacs because the circumstances of His Holiness held it a little bit uncomfortable, and so all of us please pray, you know. His health is good, you know, so you not necessarily put situation with the garbage. Donc les circonstances ne nous sont pas favorables car la santé de sa sainteté laisse à désirer. Donc nous devons tous prier pour que la situation s'améliore. So this circumstance and His Holiness give permission me to have babysit for you. Now, His Holiness chosen particularly text by Lama Tzong Khapa, which we call
three principles, part 2, liberation or enlightenment. Donc Sa Sainteté a choisi d'enseigner un texte particulier de la Lama Tzong Khapa qui est appelé les trois principes de la Vajra Yogini. So, today I try to give the introductory on this text. Donc aujourd'hui, je vais donner l'introduction de ce texte. But detail is not my business. Mais je ne m'occuperai pas des détails. All right. Oh, now this text, Tibetan we call Lamsun Namsum, yes, Lamsun Namsum. The historical this book is Lama Tzong Khapa. Oh, he directly communicate and visually seeing Lord Majeshwari, and the Majeshwari give this packet of the teaching, and he give to his disciple. No, Lamsun Namsum. Doesn't matter. Three principles. Okay. Donc ce texte s'appelle en tibétain et il a été inspiré à la Lama Tzong Khapa par la divinité Manjushri. Et c'est comme cela qu'il a écrit ce texte, sous l'inspiration de Manjushri. Oh. This is a small text, but content the entire Lord Buddha's teaching, essence of entire Lord Buddha's teaching. C'est un texte très court, mais il contient l'essence de tous les enseignements du Bouddha. And also very simple man, very practical and universal teaching. Everybody understandable. Et c'est un enseignement très court, très simple, très pratique et tout le monde peut comprendre. Now, three principles, the part is are this way. Are the renunciation and bodhicitta and sunyata wisdom. Donc les trois principes de la voie vers l'éveil sont les suivants: la renonciation, la bodhicitta et la vacuité sagesse. So these three is called principle, the essential part to liberation. Donc ces trois principes sont l'essentiel qui nous permet d'arriver vers l'éveil complet. I want you to understand why he called the essential or principle part to liberation. Je veux vous faire comprendre pourquoi ces trois principes sont l'essence qui nous permettent d'atteindre l'éveil. Because Western world, the renunciation has the different connotation. Dans le monde occidental, la renonciation a une signification différente. And they're scared Et nous sommes effrayés de la renonciation. and losing their pleasure. Nous avons peur de perdre le plaisir. But no way out Mais il n'y a aucune autre possibilité without renunciation. sans la renonciation. Well, first of all,
all of us, we consider to be free from the ego mind, from the bondage, of samsara. We all consider. Donc en premier, nous devons considérer que nous devons nous libérer de l'emprise de l'ego, de l'emprise du samsara. What makes the bondage to samsara and what makes unhappy is the not having renunciation. C'est le fait de ne pas avoir de renunciation. Now, what is renunciation? Qu'est-ce que c'est que la renonciation? What makes renounce? Qu'est-ce qui nous fait renoncer? Now, reason we are unhappy because we extremely craving with sensory object or samsaric object, and we grasping. La raison qui nous rend malheureux, c'est que nous sommes liés aux objets des sens ou les désirons. We are seeking, to solve problem, Nous cherchons à résoudre le problème, but we are not seeking right place. mais nous ne cherchons pas la bonne manière de résoudre le problème. The right place is the grasping. Once one ego grasping, the tidiness to make loose, that is all. La meilleure manière de résoudre le problème, c'est de résoudre la science du soi, de résoudre la convoitise qui est en nous. Et c'est là que nous devons chercher. Supposedly, that according to Buddhist point of view, monk and nuns, having the renunciation vow, right? Du point de vue bouddhiste, les moines et les moniales ont des vœux de renonciation. The meaning of monk and nun, to renounce world, means less grasping, less craving sensory object. Et la signification de ces vœux de renonciation sont pour diminuer le désir, la convoitise des objets sensoriels. Cannot say that monk and nuns give up already samsara. Ça ne peut pas dire que les moines et les moniales ont déjà abandonné le samsara. Because monk and nun has stomach, Car les moines et les moniales ont des estomacs. Yeah. So the thing is, English words renounce has, tricky language, Donc le mot anglais renonciation est un mot dont il faut signifier. You can say monk and nuns renounce stomach. Vous ne pouvez pas dire que les moines et les moniales doivent renoncer à leur estomac. Maybe you can say certain terms
certain terms, which is not necessarily monk put stoma there. Vous pouvez le dire d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire que les moines et les moines doivent poser leur estomac de l'autre côté. So I want you to understand the renounce the sensory pleasure. It doesn't mean you throw flower away, you throw nice things you throw away. That doesn't mean you renounce. Renounce is something to do totally inexperienced. Donc, renoncer, ça ne veut pas dire jeter ce qui est beau autour de vous, ce qui vous plaît, le jeter loin de vous, mais ça veut dire c'est une expérience intérieure. So, now, the meaning of renunciation, samsara, is not you throw away samsara. Because your body, your nose is samsara. How can you throw your nose like this? Donc, la renonciation samsara, ça ne veut pas dire se débarrasser du samsara, le jeter au loin, la reprendre, elle samsara, comment pouvez-vous jeter au loin? Your mind, your body is, well, at least my body, my mind is samsara. So I cannot throw away. Donc votre corps, votre esprit est le samsara, tout au moins mon corps, mon esprit est le samsara, alors comment puis-je le jeter au loin? So, for that reason, renunciation means to make less craving, make reasonable instead of too much pressure, psychological pressure oneself, and lead craziness action. Donc la signification de la renonciation, c'est la diminution de la convoitise, la diminution de la pression psychologique et pour permettre de s'épanouir. Now, it's very important to know what point then, we should less grasping on the sensory pleasure. Et maintenant, il est important de comprendre qu'est-ce que l'on va diminuer de cette convoitise des objets sensoriels. The many times our grasping, craving, desire on the pleasure or bodily pleasure does not give the satisfaction. That is the main point. It leads to more dissatisfied, more psychologically, more case reaction. That is the main point. Donc il faut comprendre que la convoitise, le désir des objets sensoriels n'apporte pas le plaisir, le bonheur, mais apporte plus d'insatisfaction, plus de souffrance. C'est ça le point principal qu'il faut comprendre. If you have some wisdom, some method to handle perfectly some extent, by utilizing sensory object, and not bring the negative reaction, it's all right. You touch flower. Mais si vous avez la sagesse de pouvoir utiliser les 5 objets sensoriels et que ces 5 objets sensoriels ne vous apportent pas plus d'insatisfaction, à ce moment-là, cela va, cela marche bien, et vous pouvez toucher les fleurs. So, human being, we are capable. We can judge ourselves how much power we can go into the pleasure, experience of sensory pleasure, without mixed up, without confused. We should judge. It is completely up to individual experience. Nous, êtres humains, nous sommes capables de juger jusqu'où nous pouvons aller dans les désirs sensoriels, sans pour cela que cela amène de la confusion en nous. Nous sommes capables de jauger nous-mêmes nos capacités. It's like French wine. Prenons l'exemple du vin français. Some French people,
not possible to take wine, even though they like, you know, but because circumstances of nervous system. Some French people take a little bit, some French take bigger, some French bigger. Yeah. Donc il y a des Français qui prennent un petit peu de vin et puis ça les rend malades, d'autres Français qui prennent un peu plus de vin et ça les rend pas malades, donc ça ne dépend pas de la quantité de vin qu'on va prendre, mais ça dépend de sa capacité à absorber le vin. So I want you to understand Buddhist scriptures completely forbidding the monk and nuns to be drinking wine. Not the reason wine is bad, you know. Grape is bad, you know. Grape is beautiful. Grape tree. Donc la raison pour laquelle les écritures bouddhistes interdisent aux moines et aux moniales de boire du vin, ce n'est pas parce que le vin est mauvais, le vin n'est pas mauvais, mais le raisin est quelque chose de très bon. Especially the red grape wine is fantastic color. Oh, because we are ordinary, you know, beginner to path to liberation. They easily to caught with the negative energy. For that reason, you know, not the one itself is bad. All right, that's good example for the renunciation. Donc le vin en lui-même n'est pas mauvais, nous sommes des débutants sur la valeur d'éveil, donc nous avons besoin de nous contrôler. Donc ceci est un très bon exemple. What is one Indian great saint? Who is this? Who drink wine one time? Who is this Indian? Remember this? I don't remember the Indian saint. This one. Il y a un saint indien qui buvait toujours du vin. I don't know. Anyway, one great Indian saint. He went in the some place where is wine selling place, you know, bar. Then he drink. Then the man says, how are you going to pay? You know, after the sun set, he will pay. So he drink. This man, you know, he want money, you know, he drink. Somehow, this saint, he controls sunset. L'histoire de ce saint indien qui devait boire du vin, il entra dans un bar et il commença à boire, et le barman lui demanda de payer. Alors il dit qu'il paiera quand le soleil se couchera, et puis il continue à boire, et le soleil n'arrivait pas à se coucher car le saint indien avait le contrôle du coucher du soleil. Oh, so you can see, you know, these kind of higher realization is like miracle realization, or you can go esoteric realization, or you can go, you know what I mean, you know, it's something incomprehensible by the ordinary us, but he still control. He control sun. He drink, you know, one is maybe 30 gallons or something like that, without PP making. Donc, vous pouvez voir que ce sont des réalisations supérieures, des réalisations ésotériques. Ce saint a dû boire peut-être 30 litres de vin sans avoir besoin de personne. Now, my point is, you know, the renounce is to have renunciation of samsara is not only the monk nuns, you know, the business, you know. As long we are seeking
liberation or enlightenment, everybody should have renunciation of samsara. Donc la renonciation du samsara, ce n'est pas seulement l'affaire des moines et des moines. Si nous cherchons la libération du samsara, la libération éternelle, à ce moment-là, c'est l'affaire de tout le monde. That if you check your own life, your own daily experience, you can see we are caught such small pleasure, such small pleasure. We consider tremendous hang-up, tremendous hang-up with grasping, and not so much value. You understand? So now, the point is, Western way of thinking is similar Buddhist attitude. Western society thinking, I should have best, biggest one. Isn't it? Isn't it? The same thing, Buddhism. You should have best, last, you understand? You understand? Perfect pleasure, rather than you are fighting on, pleasure of one glass of wine. Donc si nous analysons notre vie quotidienne, nous cherchons à accumuler des petits plaisirs qui n'ont pas tellement de valeur. Et si nous considérons l'environnement occidental, nous recherchons les meilleurs plaisirs, la meilleure satisfaction. Et l'attitude bouddhiste est similaire à cette expérience de plaisir le plus grand possible. So that's why useless, are the grasping attitude, useless actions to abandon. Something you make meaningful, liberated life, that have to be actualized. Donc l'attitude de convoitise est quelque chose d'inutile, quelque chose qui vous rend maussade, qui vous rend heureux, vous déséquilibre, et il faut que vous recherchiez une attitude plus élevée. No, I don't want you to understand only philosophical point of view. We are capable. We examine our own mind, and we can comprehend that this kind of my mind daily, to bring problem, and which is not worthwhile objectively and subjectively. So this is the way, the meditation. Donc je ne veux pas rester seulement sur un plan philosophique, je veux également aborder le plan pratique dans la vie quotidienne, de observer votre esprit et rejeter ce qui est inutile, ce qui n'est pas méritoire. We can correct the attitude. Nous pouvons corriger nos attitudes. We can correct our action. Nous pouvons corriger nos actions. Don't think that my attitude, my action is, my previous karma. I cannot do anything. That is misunderstanding of karma. Ne pensez pas que mon attitude, comme ceci, mon attitude, mes actions sont dues à des karmas antérieurs. C'est une mauvaise compréhension de la notion de karma. Don't think I'm the powerless. We do have power. Human being, we do have power to change our lifestyle, to change our attitude, to change our habit. Donc ne pensez pas que vous êtes impuissant. Nous avons le pouvoir de changer notre style de vie, de changer notre vie et d'être heureux. That capacity you call maybe Buddha potentiality or God potentiality or whatever you call. Et cette potentialité, vous appelez la potentialité du Bouddha ou bien la potentialité de Dieu, comme vous désirez l'appeler. That's why Buddhism is simple. C'est dans cela que le bouddhisme est très simple. And it is universal teaching. C'est dans cela que c'est un enseignement universel.
It is understandable for any religions or non-religious people. C'est en cela que cet enseignement est compréhensible pour tous les religieux et pour tous les non-religieux. Now, opposite of renunciation of samsara is extreme mind. Another way I'm saying. Donc l'opposé de la renonciation au samsara, c'est l'esprit extrémiste. The most of time, our mind, the grasping, craving mind, is the giving projection overestimate way. That projection or project nothing to do with the object of reality. Donc la plupart du temps, l'esprit de convoitise que nous avons eu projette l'objet que nous voyons, le surestime, et cet objet n'a rien à voir avec sa réalité profonde. But I want you to understand Buddhism objectively. Buddhism not saying there aren't objectively any beauty. There is beauty. This flower has certain beauty. Mais je veux que vous compreniez que les écritures bouddhistes ne disent pas qu'il n'existe pas de beauté objective. Il existe une beauté objective. Cette fleur a une beauté objective. But that is only conventional. Mais c'est quelque chose de conventionnel. Or in other words, relative. Ou bien relatif. Okay. Now. The craving mind is the projecting which is beyond somehow, relative level. So that has nothing to do with object. Mais l'esprit de convoitise nous fait projeter au-delà du niveau relatif. Donc la nature réelle de l'objet n'a rien à voir avec ce qu'on projette sur elle. Oh. That is the hypnotize, if you want to know. Hypnotize? C'est une hypnose. Yeah. Communicating? Oh. And that is hallucinating. C'est une hallucination. That is deluded. C'est une perturbation de l'esprit. And holding wrong entity. Et c'est une saisie fausse des entités. That without observation, intensive observation, and without a introspective wisdom, one cannot discover. For that reason, Buddhism meditate means, checking. Donc sans introspection, sans sagesse introspective, on ne peut pas découvrir la réalité. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à méditer. So this kind of way of checking is we call analytical meditation. Donc c'est cette manière d'analyser que nous appelons méditation analytique. That involving logic, that involving philosophy. Ça implique la logique, ça implique la philosophie. So the Buddhist philosophy and the psychology, those helps to see things better. Donc la philosophie bouddhiste, la psychologie bouddhiste nous aide à voir les choses d'une manière facile.
Therefore, the analytic meditation is a scientific way of analyze one's experience. Donc la méditation analytique, c'est une manière d'aborder une analyse scientifique de nos propres expériences. I want you to understand, maybe monk nuns, not renounce at all. Well, it's true, isn't it? So you see, Buddhism, we have superficial structure and universal structure. Donc dans le bouddhisme, il y a une structure superficielle et une structure universelle. Don't you think? I'm sure all of you know. Monk and nuns, we say we renounce, We try. It means we try, that's all. En fait, quand on est moine et nonne, on pense que l'on renonce, mais en fait, nous essayons de renoncer. Sometimes Western thinking that monk and nuns are holy. We are not holy, We try. That's reasonable, okay? Don't overestimate again that one. It's very important. We are community. We are Buddhist community, We have good understanding each other, lay people and monk and nuns. And then it go. Just live at ease. Otherwise, unhealthy, overestimate expectation each other. Sinon, on a des espoirs surestimés les uns envers les autres. Okay. Now, better do my business. All right. Maybe I think renunciation, concerning renunciation, introduction is maybe that enough, Now, the bodhicitta. Now, bodhicitta is this way. One understands one problem of ego and craving, desire, angry, the impatient, or one situation, uncooped situation, disaster situation within oneself. And one feels oneself is the compassion object. Because those situations. So that then from their beginning, this situation I am is not only me has ego complex, problem. As I do. And in the society situation in the world, some people are higher class, some are middle class, lower class, some are super beauty,
some are middle, some are a little bit there, some ugly. Donc, il y a les classes supérieures de la société, les classes moyennes de la société, les classes intérieures de la société. Il y a des êtres qui sont très beaux, des êtres qui ont une côté moyenne, des êtres qui sont très laids. Everybody try to seek happy, not desire miserable. Et nous sommes tous égaux dans le fait que nous cherchons tous le bonheur et nous cherchons tous à éviter la souffrance. Same thing me. De la même manière, moi-même. Then beginning, equilibrium, feeling calm. Et à ce moment-là, une sensation d'équilibre peut être générée en nous. With the enemy, with the strange, with your friend, somehow come equilibrium. Deep down, not the intellectual, something really sincerity, some deep down, bottom of the heart comes is really truly same thing. Au fond de nous-mêmes, dans notre cœur, nous arrivons à équilibrer l'ennemi, l'ami et la personne qui nous est indifférente. However, Buddhism we teach technical meditation, how equalize all universal living beings. Le bouddhisme nous enseigne des méthodes techniques qui nous permettent d'égaliser tous les êtres universels. Without equilibrium, some extent equilibrium feeling with all universal living beings, not possible to say that I want to give my life to others. Sans esprit égaux envers tous les êtres, il n'est pas possible de dire je veux donner ma vie à tous les êtres. And bodhicitta is not possible. Et à ce moment-là, le bouddhisme n'est pas possible. So the bodhicitta is something most precious, the diamond, sort of diamond mind. In order to have put space there, one have to be equalized feeling with all universal living beings. Donc le bouddhisme, l'esprit est un diamant, quelque chose de très précieux, et pour pouvoir générer en soi de l'espace qui nous permet de nous ouvrir à tous les êtres, nous devons générer en nous cette sensation d'équilibre. I want you to understand the distinct, the communist idea of the equal and the Buddhist the idea. Donc je voudrais que vous compreniez la différence entre l'équilibre qui est prôné par les communistes, l'égalité qui est prônée par les communistes, et l'équilibre qui est prôné par les bouddhistes. The Buddhist idea, the equilibrium is one can experience. It is possible right now. Avec l'équilibre bouddhiste, nous pouvons expérimenter en nous, c'est quelque chose de possible dès maintenant. Communist idea, equilibrium is maybe after billion years later, possible. L'idée communiste dit que l'égalité entre tous les êtres viendra après des billions d'années. Unless everybody is gone. Et il faut que tout le monde est épuisé. That's not possible. C'est pas possible. Now, the point is, we consider healthy mind. Healthy mind, equilibrium, realization should have, because we should discover healthy mind. Donc cette attitude d'équilibre dans le bouddhisme est considérée comme un esprit sain, en bonne santé. It's something to do with the inner mind, not the outside human being. C'est quelque chose qui se cultive d'une manière intérieure, c'est quelque chose que l'on ne peut pas trouver à l'extérieur de soi. So my business is, I should have not bothered by the, projecting enemy, by the, projecting, grasping tight object, and something forget about. Or these three category object is, which is I made my own mind. It's not outside existent. Donc maintenant, mon affaire, c'est que je dois générer en moi l'esprit qui ne rejette pas l'ennemi, l'esprit qui n'est pas attaché à l'objet désiré, et l'esprit qui ne fait pas attention
à l'être qui nous est indifférent. So as long you have hatred to object of one human being, as long you have, craving, overestimate object, desire, as long you have the indifferent, losing, ignore, so you can see, hatred, and desire, and ignorant, ignoring. You don't want to know this. I don't care what he is doing, I don't care Africa what is happening. Sort of ignoring. So that this poison, by concerning this object, is my problem, not the object problem. Donc, tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de l'agression que vous pouvez générer envers un objet, de l'attachement que vous pouvez générer envers un autre objet, et de l'indifférence que vous pouvez générer envers un autre objet, c'est-à-dire le fait de l'ignorer, de ne pas faire attention à lui, à ce moment-là, vous n'êtes pas libéré, et c'est une attitude que vous devez éliminer en vous-même, et non pas à l'extérieur de vous-même. How can I happy and content, satisfied, if little bit is my biggest problem, enemy, How can I be happy? You look me. Donc comment puis-je être satisfait si Elisabeth est mon problème le plus important en moi? Comment puis-je être satisfait? So you understand that the equilibrium is something to do in experience. You understand? Donc vous devez comprendre que c'est un style d'équilibre d'une expérience intérieure. Forget about the bodhicitta. Vous devez oublier bodhicitta. We all long way to go, baby. Nous avons tous un très long chemin à faire. Well, no. What I express is, in Tibetan Buddhism, Lama Tzong Khapa, the most emphasis, equilibrium feeling. This is the most difficult realization, So that's why my expression, So it's worthwhile to try, at least, even though difficult, try. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que dans l'œuvre de Tzong Khapa, cette attitude d'équilibre envers tous les êtres, il faut insister beaucoup dessus. C'est quelque chose de très important que nous devons essayer de réaliser. So the equilibrium is something middle way. Another way say is middle way. So that's why, particular point of view, in order to healthy, Buddhist people are healthy, we should have equalized feeling with the Western religion, East religion, equalized feeling, and respect for all the people who practice Christian. We should respect. Then happy. As long as you happy, that is your business. Donc, si nous, esprit bouddhiste, nous voulons générer en nous un esprit en bonne santé, à ce moment-là, nous devons développer une attitude d'égalité envers toutes les religions orientales et les religions orientales. Nous devons, la religion orientale et les religions occidentales, pardon, et nous devons développer du respect envers les chrétiens. I think it is a mistake that the Western baby Buddhist people are thinking that Buddhism is better than Christian. I think it's wrong. Donc c'est une erreur de penser que nous occidentaux, pratiquant le bouddhisme est mieux que le christianisme. C'est faux. It is not true. Ce n'est pas vrai. Firstly, and secondly, it gives bad vibration and unhealthy mind. C'est erroné. Le premier point, c'est que c'est erroné. Le deuxième point, c'est que ça
émotions négatives qui rendent l'esprit malade. Oh, I really feel that sometimes Buddhist people can learn from the Christian. Et des fois, je pense que nous, bouddhistes, nous pouvons apprendre des chrétiens. For example, when I was in Spain, I visited some of the monastery of Christian. The Christian monk, where they living, where their renunciation seems much better than the renounce of the monastery of Tibetan. En Espagne, j'ai visité des monastères chrétiens et il me semble que la manière dont les moines et les mondiales vivent dans ces monastères chrétiens sont bien plus favorables à la renonciation que la manière dont les Tibétains vivent dans les monastères. Tibetan Buddhism, Tibetan community of the monastery, we still have individualistic attitude. Dans le bouddhisme tibétain, dans les monastères tibétains, nous avons en nous une attitude individuelle. And those Christian community, the monk, they are completely unified. Et dans les communautés chrétiennes, on retrouve un sentiment d'unité. They have no individual possession. Il n'y a pas de possession individuelle. I think for me, sort of, taking refuge object, those monks are. Pour moi, je prends refuge dans la manière dont ils s'éloignent. Of course, individualistic is concerning individual need of individual growth. All right, isn't it? That is all right. Bien sûr, individuellement, nous devons être concernés par notre développement personnel. That's why different religion is existed. Et c'est pour cela qu'il y a des religions différentes. Now, from the equilibrium, the practicing, daily practicing as much as you could, and then not having enemy, not having the tremendous grasping, exaggerated grasping, exotic object of craving, not having, and then this way you can grow in that space, equilibrium space. You can grow your bodhicitta, which is a dedicated attitude for the all universal living being. Donc nous devons essayer de développer en nous cette attitude d'équilibre, éliminer les ennemis, éliminer les objets créatifs d'attachement et en créant cet espace intérieur en nous, de cet espace d'équilibre, à ce moment-là notre bodhicitta pourra se développer, c'est-à-dire cette attitude tournée vers tous les êtres. The bodhicitta is extremely higher, extremely higher realization. La bodhicitta est une réalisation supérieure. Which is completely opposite of self-cherishing attitude. Qui est complètement différent de l'attitude égoïste. It's giving oneself complete service for others C'est le don de soi au service de tous les autres. in order to lead most highest liberation, Pour nous mener vers la plus haute des libérations. not the temporary. Et en refusant les libérations temporelles. We have extreme thought. Sometimes we too much emphasis putting tremendous energy
for nothing gaining. Nous avons des pensées extrémistes, nous mettons trop d'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Like this, what is like this Western, athletic, some of the athletic is a good example. Athletic, you know, motor jump. He spent all his money and energy, everything into to just jump with, you know, motorcycle, you know. And the result, he killed himself, you know. So what? Si nous prenons l'exemple de certains sportifs, ils mettent toute leur énergie pour pouvoir sauter plus haut, par exemple, tout leur argent, et à la fin, ils se tuent. Now, bodhicitta is something very practical, I tell you. It is something medicine. Self-cherished thought is like nail or saw you're putting in your heart, always uncomfortable. But the bodhicitta, since you beginning opened, incredible, tremendous, peaceful, tremendous pleasure you gain. Exhaust less energy you gain. Forget about the enlightenment. You know, you open for others. It's a tremendous pleasure, tremendous satisfaction you gain. Bodhicitta est une attitude d'ouverture vers les autres, alors que les pensées égoïstes, c'est comme un clou qui vous enfonce dans votre cœur. L'attitude de bodhicitta vous permet de gagner un bonheur intense, une énergie intense, qui vous mène tout droit vers l'illumination. It is very interested that to work for others is infinite. So life is rich and interested continuously. Le travail pour les autres rend la vie riche et extrêmement intéressante. So you can see Western people, they bored easily. Therefore they take drugs and they think they're easily bored. They can't see what to do. On prend l'exemple de ces occidentaux qui s'ennuient dans la vie, qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui prennent des drogues car ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Not those people who take drugs and these are the something, you know, unintelligent, you know. They do have intelligence, but they don't know their energy to put some way to be beneficial for the society or something themselves. They can't see block, you know. So then they destroy themselves. Ces personnes qui prennent des drogues, des intoxicants, ne sont pas des personnes stupides, elles sont très intelligentes, mais elles ne savent pas comment diriger leur énergie, vers tous les êtres, pour le salut de tous les êtres. Alors elles sont rapidement insatisfaites et elles prennent des drogues. So, if you don't want the understanding, bodhicitta is to dedicate others. Sometimes difficult that way understanding. You can make bodhicitta is a selfish attitude too. Donc, si vous ne comprenez pas que la bodhicitta est le don de soi envers les autres, vous pouvez dire également que la bodhicitta est une attitude égoïste. Why? What I'm saying, practical point of view. You open to others. You know, your tide is here, heart is tied, completely tied, you know, ego tied. You understand? You know, I and ego tied. This text says something. The ego is the you know, the iron. The ego is the iron tied. You know, Lama Tzong Khapa says, you know. So that this iron tightness is hard. How to lose it? When you begin to dedicate. Unbelievable, peaceful, unbelievable relaxation. Even selfish attitude, you can do practice that one, I say. I don't know what I'm saying anymore.
So, the really matter is attitude. The really matter is attitude. Complete attitude. If you make your attitude to really open for all universal living beings, you understand? And you dedicate it is enough to relax. I think, my opinion, this is much more powerful, bodhicitta attitude is much more powerful, much more practical in Western environment, than meditation school to yourself. Donc, si vous commencez à vous guider vers les autres, à ce moment-là, vous éprouvez une grande paix, une grande relaxation en vous, et cette attitude d'ouverture vers les autres, de don de soi, est quelque chose est l'attitude la plus utile que nous puissions générer dans cet environnement occidental. Anyway, plutôt que d'essayer de vous concentrer en méditation. Anyway, 20th century society, our life, we don't have time for meditation. De toute façon, dans notre 20e siècle, nous n'avons pas le temps de méditer. Even you try, sulcation is. Et même si vous essayez d'éviter, la torpeur vous envahit. Last night I'm too late. Yesterday my hard work. Hier, je me suis couché trop tard. Avant-hier, j'ai travaillé trop dur. But I really believe that strong, dedicated attitude, determination, from one day, my rest of this life, today, as much possible, I dedicate for others. I think this is so powerful. Mais je pense que quelque chose de très puissant, c'est de générer en soi cette attitude de don envers les autres. C'est la chose la plus puissante que nous puissions cultiver en nous. Anyway, some of the people attitude, their meditation is they want something, concrete concentration. It's not possible concrete concentration in such short time without the life, put together. Certaines personnes recherchent une concentration intense, très courte, mais ceci est impossible si nous n'arrivons pas à contrôler notre vie. And the Westerners, very difficult to put their own life together, I tell you. That the most difficult thing, this is the, Tibetan monk projection, of course. Yeah, especially me, Well, yeah. Because you have to be organized your life. If you not organize your life, how can be you good meditator? Not possible. Not possible. Life disorder, how could be good meditation? I don't know what I'm talking. I think that I control. All right. Now, I think somebody said time is over. I'm scared. Anyway, next subject is sunyata. Sunyata is His Holiness going to explain. Okay, you shouldn't worry. However, what I'm going to say is this way, that the renunciation and the bodhicitta, the wisdom, universal reality, these three is essence of Buddhism, essence of Christian, essence of universal religion. There's no contradiction at all. Donc, le troisième principe de la valeur éveil de la sagesse est
Et si vous prononcez trois principes, la renonciation, la bodhicitta et la sagesse qui réalise la réalité, qui perçoit la réalité universelle, ces trois principes sont présents dans le bouddhisme, sont présents dans le christianisme, sans aucune contradiction. Westerners easily make rationalization that this Buddhist monk talking is the East trip. Donc les occidentaux rationalisent toujours trop vite en pensant que ceci, ce que ce moine bouddhiste raconte, c'est quelque chose d'oriental. These three are not Eastern culture. Mais ceci n'a rien à voir avec la culture orientale. No Tibetan culture. Cela n'a rien à voir avec la culture tibétaine. Anyway, historically, you do know when Shakyamuni teach Four Noble Truth, Four Noble Truth, whose culture? Historiquement, vous savez que quand le Bouddha Shakyamuni a enseigné les quatre nobles vérités, vous savez à quelle culture appartiennent ces quatre nobles vérités. The essence of religion is nothing particular one country's culture. L'essence de cette religion n'a rien à voir avec la culture orientale. Compassion, love, reality is whose culture? La compassion, l'amour, la réalité universelle, à quelle culture cela appartient-il? Okay, all right. All right. That's why the three principles of Four Noble Truths or a right path, you can exercise, implement any country, any nation. There's no contradiction at all. Donc, vous pouvez appliquer le principe des quatre nobles vérités, de la vue juste, de la compassion à toutes les cultures, à tous les pays, sans y trouver aucune contradiction. Where also we have to understand that these three principles, the meditation is past the Lord, the Manjushri, to Lama Tzong Khapa. Lama Tzong Khapa passed up to now. It's not something, the Giluba things. Vous devez comprendre également que ces trois principes de la valeur d'éveil qui ont été dictés de Manjushri à Lama Tzong Khapa ne sont pas quelque chose qui appartiennent à l'école des Lupas. It is contained all the Tibetan tradition, four traditions. C'est quelque chose de commun à toutes les traditions tibétaines. So we should not give misconception that the four traditions, we practice differently. Donc nous ne devons pas donner des conceptions erronées en disant que dans les quatre traditions il y a des pratiques différentes. You cannot say Kajuba renunciation, Kiluba renunciation, Sajaba renunciation, Yumaba renunciation, Sajaba bodhicitta, Kiluba refuge, Kajuba refuge, different. How could you say? Vous ne pouvez pas dire qu'il existe une renonciation Gelupa, une renonciation Karbupa, une renonciation Shakapa, une renonciation Nimapa. Vous ne pouvez pas dire qu'il existe un refuge Nimapa, un refuge Gelupa, etc. Comment pouvez-vous dire de telles choses? How could you say? Comment pouvez-vous dire de telles choses? I don't have any room. Even if Shakyamuni comes here, that's different. I'm going to say reject. For me, even if Shakyamuni Buddha come here, sort of manifest, ready to the light, say, they are different. I'm going to say no. Ce genre d'argument, même si vous
lui-même vient ici et qui émane de la lumière et qui me dit ces quatre traditions, dans ces quatre traditions, les pratiques sont différentes, je rejetterai ce que le clergé Yogini me dira. People easily deluded, you know. People easily hallucinated. Les gens, d'une manière très, très facile, peuvent halluciner. I want you to know the first thing in order to you become Buddhist Siddha is the only taking refuge in Buddha, Dharma, Sangha, that is all. Il faut savoir que la technique bouddhiste pour devenir bouddhiste, c'est la prise de refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha et c'est tout. Then how can you say you look for refuge and got you for refuge different? Et à ce moment-là, comment vous dire que le refuge Gelugpa et le refuge Targulpa sont quelque chose de différent? No, I want you to understand. I think I want to say something. We have limitation concepts, limitation to orientation. I want you to see human beings are how limited. Nous avons des conceptions limitées. Je voudrais vous faire toucher du doigt, vous montrer comment nous, êtres humains, nous sommes limités. Now I put example this way. Vietnamese Buddhist people cannot visualize Tibetan Buddha. Par exemple, les bouddhistes vietnamiens ne peuvent pas visualiser un Bouddha tibétain. Tibetans cannot visualize Chinese Buddha. Et les Tibétains ne peuvent pas visualiser un Bouddha chinois. Okay. Westerners very difficult to visualize Japanese Buddha. Et pour les Occidentaux, c'est très difficile de visualiser un Bouddha japonais. Then that means you ignore all those Buddhas. Ça veut dire que vous ignorez qu'ils sont tous des Bouddhas. That means you discriminate, I take only Tibetan Buddha. I only take West Buddha. East Buddha I give up, Japanese Buddha I give up, Ça veut dire que vous discriminez, que vous prenez refuge seulement dans les Bouddhas tibétains, vous ne pouvez pas prendre refuge dans les Bouddhas occidentaux ou bien dans les Bouddhas japonais. You understand now how we are limited. Comprenez maintenant nos limitations. That is I call human being limitation. They cannot understand universal levels. That's why they put such way cultural limitation in order to ego hang one. Les êtres humains ne peuvent pas comprendre ce qui est universel, c'est pour ça qu'ils limitent et prennent juste ce qu'ils ont besoin. If I say badly that each of nations, the Buddhist people, they hang on their Buddha is their ego grasping object. Donc ce que je veux dire, c'est que toutes les nations bouddhistes pensent que leur Bouddha est leur objet de saisie. Understand? And also scientifically, that I'm checking out Western, people. Many Western people study Tibetan, the painter, and when they make Buddha, completely different Buddha, they make exactly Westernized Buddha. Well, they do, even though they exactly teach dimension, Tibetan style, like this. The example is Tibetan example, but when they make it Westernized, this is scientific, my experience. Donc scientifiquement, j'ai observé que lorsque les Occidentaux apprennent la peinture tibétaine est dans ce cas, même s'ils utilisent les mêmes dimensions, les mêmes règles, l'objet final de leur travail est un Bouddha occidental. That shows that a human being can do only through their limitation experiment. You can paint anything, isn't it, in the world. Cela montre que les êtres humains peuvent projeter
leur esprit, leur limite. Oh. Anyway, I think it is so pity that also Gelugpa's thinking, that they don't want to take refuge to also Nyumaba taking refuge like Pema Sambhawa. If I say, I think it's a pity that all the Gelugpa, many Tibetan texts, Gelugpa text written, Lama Tzong Khapa is a manifestation of Pema Sambhawa. Et je pense que c'est très pitoyable que les étudiants Gelugpa ne veulent pas prendre refuge dans Panasambhava, car beaucoup de textes de référence disent que Tzong Khapa, fondateur de l'école Gelugpa, est une manifestation de Panasambhava. Maybe I say Lama Tzong Khapa is manifestation of Jesus. Well. Oh, I think it very, I tell you, first misconception comes from taking refuge, I tell you. First thing is taking refuge is you have to learn. Taking refuge is not easy. It's something very profound, Then taking refuge, beginning you take a fanatical view of understanding of Buddha Dhamma Sangha, then you become fanatical Buddhist, Donc la prise de refuge est souvent la première conception erronée sur laquelle nous établissons notre pratique. Vous devez comprendre que la prise de refuge, ce n'est pas seulement en le Bouddha, le Dharma et le Sangha, c'est quelque chose, la prise de refuge est quelque chose de très précieux, de très profond. Okay, my advice is, if you are truly Buddhist, you taking refuge, 10 generations of Buddha, you taking refuge, 10 generations of Bodhisattva, isn't it? In 10 generations, there's no division, west, east, isn't it? Donc vous devez comprendre que la prise de refuge est la prise de refuge dans les Bouddhas des 10 directions et également la prise de refuge dans les Bodhisattvas des 10 directions. Et quand on parle de 10 directions, il n'y a plus de discrimination entre l'Est et l'Ouest. I think sometimes too much visual eye orientation is no good. I don't care. Que des fois, les orientations visuelles sont néfastes. Anyway, Buddha Dharma is not object of eye. De toute façon, le Bouddha et le Dharma ne sont pas des objets des yeux, des objets visuels. It's good Christian way explaining God is something, you understand? Something, omnipresent, universal or something. Actually, that good understanding. Les chrétiens expliquent que Dieu est quelque chose d'universel, quelque chose d'omniprésent, et c'est une compréhension exacte de la notion de Dieu. Instead of my Buddha, Au lieu de penser my Dharma, my Sangha. mon Dharma et Sangha. Rubbish. C'est ridicule. That is the problem. Et c'est ça le problème. If you attach a particular object of my Lama or my thing, ridiculous. Si vous êtes attaché à un objet particulier en disant mon Lama, mes choses, c'est quelque chose de ridicule. Buddha says, you should not attach me and you should not attach enlightenment, you cannot attach six paramita, you cannot attach anything. Vous l'avez dit, vous ne devez pas vous attacher à moi, vous ne devez pas vous attacher à l'éveil, vous ne devez pas vous attacher aux six perfections, vous ne devez vous attacher à rien.
I think time is run out, isn't it? J'ai terminé. Yeah. Yeah. Mm. Maybe a couple of minutes, I'm still unfortunate, that, His Holiness, cannot come. I really truly wish, that inviting His Holiness is like Buddha, second Buddha coming in this earth. I feel so unfortunate that His Holiness cannot come. You have to put, such garbage, as usual one. Je suis vraiment désolée que Sa Sainteté ne puisse pas venir. Le corps de Sa Sainteté est comme le corps du deuxième Bouddha qui descendrait parmi nous. Et sa manifestation corporelle est il prend la manifestation d'un corps qui est malade en ce moment. So please, one maybe short time, just a couple of minutes. We meditate, okay, and we meditate, and we sending our energy, our what is it? The light energy, to purifying any obstacles of anything, okay. Donc pendant quelques minutes, nous allons méditer. Nous allons essayer de générer de notre cœur des rayons de lumière blanche pour purifier son corps. Especially from our heart, what blissful radiant light with the rainbow energy we send it to His Holiness heart. Des rayons de lumière blanche et d'énergie d'arc-en-ciel, nous envoyons vers Sa Sainteté. And from His Holiness Dalai Lama's heart, also what is reached the light with the Om Mani Padme Hum mantra coming, our heart. Et du cœur de Sa Sainteté, des rayons de lumière blanche sont émis également avec le mantra Om Mani Padme Hum.
entire our body nervous system from the pit up to crown, filled by the Omani Bema mantra with the rainbow radiant light from His Holiness heart. Donc le corps entier, des pieds jusqu'à la tête, sont emplis par le mantra et sont également emplis par les rayons de lumière blanche qui sont émis du cœur de sa sainteté. Thank you so much. Thank you. Thank you. And have a nice day. Thank you. Thank you.